we will talk about cerebrovascular disorders, and this is the second lecture in the series of CNS pathology. أكيد أنتم سامعين بكل حياتكم من الأقارب من الأصدقاء إنه there is what is called the الجلطة الدماغية. الحقيقة هل هذا التعبير هو التعبير الجلطة مطابق لساينتفك terms اللي هي الباثولوجيكال terms؟ الحقيقة لا. الجلطة هو some sort of disorders affecting the brain and lie under the umbrella of cerebrovascular diseases, but it is not all inclusive. Now we will define what is called the cerebrovascular disorder or stroke, or also called brain attack. يعني اسمحوا لي فقط أرفع موقف الحضور وأكون معاكم. Is a focal neurological deficit attributable to vascular disease. We simply can classify stroke or brain attack into ischemic and hemorrhagic type. This is concerning the focal deficit. Indeed, cerebrovascular disorders involve either generalized or localized disorder. Generalized global ischemic hypoxia هسه نتحدث عنها in details. Concerning the local type, local neurological deficit, which is called also stroke, could be classified into an ischemic type and hemorrhagic type. Ischemic type is either thrombotic due to thrombosis, often due to atherosclerosis, or due to embolic type. And the hemorrhagic stroke include a subarachnoid type of hemorrhage and intracerebral type of hemorrhage. Now, let us see the epidemiology. How often, and how much is important the problem of stroke. Concerning the epidemiological factor includes the age. Stroke is a disease of elderly. It is often affect those who has the age of 60 to 65. And from those affected, either the patient will die or will survive. And among survivor, 50 to 70% will resolve completely, and 50 to 30% will live with permanent disability. Then the first factor concerning the epidemiology of the stroke is the age, and we said that it affects those people above the age of 60 to 65. Concerning the sex, the gender of the patient, men are affected more than women. Anybody could tell me why? يعني ممكن واحد يقول لي ليش affected الميل أكثر من الفيميل؟ Any idea? Any idea طلاب؟ Any idea? تسمعوني طلاب؟ أريد واحد يجاوبني ليش الستروك more common in men than in women؟ No one know? Because hypertension, diabetes, and other risk factors are more common in men than in women. Now, concerning the race of the patient, Black people are more prone to develop stroke than white ones. Again, why? Why Black people, those from African-American descent, in case of American people,
because hypertension, again, hypertension, diabetes, obesity, all other risk factors for development of stroke are more common in black people than in white people. منطقيا لما الهايبرتنشن يكون more common in men, stroke is more common in men. And when hypertension is more common in black people, logically, منطقيا يكون الستروك is more common in black people than in white people. This diagram shows the risk factors for stroke. And you see hypertension, diabetes, smoking, and hyperlipidemia are the risk factor for stroke. طيب طلاب أريد واحد بس إذا يتذكر يقول لي هذه الريسك factors shared with which disease؟ يعني أنتم سبق وأن أخذتوا vascular disorder characterized by these risk factors: hypertension, diabetes, smoking, male gender, hyperlipidemia. اسمعوني طلاب؟ نعم كلام صح. Which disease have the same risk factors? دكتور اثيروسكليروسيس ممكن؟ Yes, atherosclerosis and ischemic heart diseases in general. مو صحيح؟ أنا أعتذر بس أرفع موقف الغياب. Could be classified into modifiable and non-modifiable fixed risk factors. The age, we can't change our age. The sex or the gender, we can't change our gender. And hereditary factors also could not be changed. While other modifiable risk factors include hypertension, we could manage hypertension to decrease the risk of stroke. Smoking and alcoholism, patient could stop, cease smoking and alcoholism to prevent occurrence of stroke. Diabetes, again, control of diabetes and the prevention of the occurrence of diabetes will logically lower the risk of stroke. Ischemic heart diseases, which could be the source of thrombosis and embolism. Sickle cell anemia, it is not preventable, but treatable. Treatment of acute attack of sickle cell anemia and the prevention of microthrombi will logically prevent the risk of stroke. طبعا أنا أعرف طفل كان عمره 5 سنوات وأصيب بالستروك. يعني لا تتصور إنه هذه الجلطة الدماغية affect only elderly. يعني I know one child about 5 years old and affected by stroke. Hyperlipidemia or dyslipidemia will increase the chance of atherosclerosis, thence development of atherosclerotic thrombus and CVA. From now and then, when I say CVA, I mean cerebrovascular accident. هذا المصطلح راح تستخدمونه في كل حياتكم الطبية. هذا المختصر اللي هو CVA, which indicates stroke. And lastly, the last one from modifiable risk factors are obesity. Of course, we could manage overweight by certain dietary regimes or drugs that lower the intensity for eating. What is the effect؟ احنا اتفقنا انه في كل السيستم مال محاضراتنا نبدي definition, cause and effect. Now احنا تحدثنا عن definition وقلنا
ستروك هي عبارة عن لا هسه عرفتها. منو جاي على الخط يقدر يعرف لي ستروك؟ طلاب منو يقدر يعرف لي ستروك؟ هسه حكينا وعرفناها. ستروك او سي في اي. شنو السي في اي؟ هسه عرفتها. منو جاي على الخط؟ ستروك سي في اي هي نفسها. فرد واحد يعطيني ديفينيشن. poor blood flow to the brain. لا ابني مو الباثوجينيسيس just definition. It is a focal neurological deficit due to decreased blood supply to the brain. Decreased blood supply leading to cell death. هسه اخذنا definition واخذنا risk factor وقلنا risk factors هي the same risk factors for atherosclerosis, the same risk factors for hypertension, the same risk factors for ischemic heart diseases. إذا ننتقل من الكوز إلى الإفكت. What is the effect of stroke of cerebrovascular accident? Number one, اتفقنا إنه the effect is either generalized or localized. Generalized defect is called global cerebral ischemia or ischemic hypoxic injury. Global ischemic hypoxic cerebrovascular disease. Global ischemic hypoxic cerebrovascular disease. Number two, transient ischemic attack. Number three, infarction or called ischemic أو thrombotic. يعني من تسمع ممكن إذا أسألك بالامتحان إذا تكتب لي إياها the types, the classification, the effect of cerebrovascular diseases. In short, it could be global, could be transient ischemic attack, or it could be infarction. ممكن نسميها ischemic, ممكن نسميها thrombotic. Well, infarction could be either white, pale, anemic. Infarct due to atherosclerosis with complicated atheroma, complicated by superimposed thrombus, or hemorrhagic right infarct due to thromboemboli. Multiple small infarcts associated with hypertension are called lacunar infarcts. Lacunar جاية من lacunae هو small cystic space formed after fall off and sloughing of the infarcted brain tissue. The fourth type of cerebrovascular disease is the hemorrhagic stroke. إذا من هنا أنا أعتقد صار واضح من سألتكم بالبداية المصطلح العام المستخدم anywhere اللي نستخدم انه فلان patient صار عنده جلطه، فنبدي نسال هل هي بالفعل جلطه؟ كلمه جلطه بالنسبه لنا احنا كاطباء تعني لنا كلمه جلطه شنو تعني لنا؟ تعني لنا ثرومبس، والحقيقه not all cerebrovascular diseases are due to stroke. Some are due to thrombus and others are due to hemorrhage. خلي نتكلم بديتيلز about each type of cerebrovascular diseases. In general مثل ما قلت لكم قسمناها إلى global يعني generalized and focal. وglobal cerebral hypoxia due to any cause that lead to decreased blood supply. مثل ايش يعني decreased blood supply to the brain? Hypotension and heart failure are associated with decreased supply of blood to the brain. Metabolic disorders may lead to hypoxia، يعني مو شرط decreased blood supply وإنما decreased oxygen to the
brain will lead to global ischemic stroke. Then in case of hypotension, decreased cardiac output, heart failure, severe shock are associated with global cerebral ischemic hypoxic injury. Now, what is the effect؟ يعني شنو اللي يصير بالبرين إذا تعرض إلى global ischemic hypoxia? There's either acute changes in acute stage حوالي 12 to 24 hour, the neurons become red, نسميها red neurons, increase eosinophilia of neurons, and microvacuoles inside the cytoplasm of neurons. Later يعني إذا استمرت الهايبوكسيا there will be pyknosis and choriorexis. طلاب هذه التيرمز مر عليكم لما كنتوا بصف ثاني، وياي اكو واحد يقدر يعرف لي شنو بيكنوسيس او كاريوركسيس؟ تسمعوني طلاب؟ يعني هذه اخذتوها بصف ثاني واضحه بالنسبه لكم، وقلت لكم انا اذا تضبط الجنرال باثولوجي اكيد راح تضبط السيستميك باثولوجي ويكون سهل عليك. بيكنوسيس هو small nuclei, reduction in the size of nuclei, degeneration of the nuclei, and choriorexis refer to fragmentation of the nuclei. إذن acute changes اللي نشوفها خلال 12 إلى 24 ساعة، يعني خلال أول يوم of global cerebral hypoxia. بالمناسبة طلاب ايش قد تتوقع الوقت for neuron to die? The most sensitive cells in the body to hypoxia are the neurons. ايش قد تتوقع الوقت؟ اكو جواب طلاب؟ تسمعوني؟ يعني ايش قد تتوقع الوقت for neurons to die إذا قطعنا الأكسجين؟ دكتور ممكن يكون دقائق. نعم. Yes from 3 to 5، وبعض المصادر تنطيها من 5 إلى 7 minutes. طيب إذن نبدي رد النيورون increases eosinophilia of cytoplasm, then pyknosis and choriorexis. subacute changes بعد ال 24 ساعة. طبعا هذا إذا صار incomplete hypoxia راح يصير necrosis and macrophage infiltration. Later after death of neurons there will be demolition يعني removal of necrotic areas and gliosis, repair by gliosis. يعني بس اريد انوه على فد مساله طلاب، من يصير ريبير بال any area in the body شلون نعرف انه ريبير ممكن يصير by healing by regeneration restoration of certain cells. يعني بالسكن اذا شخص يتعرض الى wound، اذا يتعرض الى جرح راح يصير healing by replacement of the same type of tissue اللي هي الابيثيليال cells squamous epithelial cells. لكن يصير عندنا loss of scaphoid, loss of يعني extensive loss of tissue in some type of cells. احنا قسمنا السيلز الى stable ولا و permanent. البيرمننت cells مثل skeletal muscle مثل cardiac muscle شلون يصير healing؟ يصير healing by fibrosis. زين انا هذه قلت لكم باكثر من ملاحظه باكثر من وقت انه يصير عندنا necrosis, loss of tissue, acute inflammation, chronic inflammation, formation of a granulation tissue, then fibrosis. هذا sequence of healing. يعني هسه انتم
في نهايه السنه الثانيه من كورس الباثولوجي، يعني المفروض هذه simple terms واضحه بالنسبه لكم. necrosis, acute inflammation, chronic inflammation, granulation tissue, then formation of fibrous scar اللي هو fibrosis. بالبرين الهيلينج ما يصير باي fibrosis، ما يصير باي fibrosis، وانما يصير باي gliosis proliferation of glial tissue. اذا اعيد بالجلوبال سيربرال اسكيميا، طبعا التشينجز اللي نشوفها هي مو فيكس في كل الحالات، وانما تختلف according to the severity of hypoxia and ischemia. ف at early stage باول يوم first 24 hour قلنا راح نشوف red neurons، واذا استمرينا واذا كان severe ischemic hypoxia اللي نسميها مو hypoxia نسميها anoxia complete lack of oxygen، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا pyknosis and karyorrhexis fragmentation of nuclei and death of neurons. إذا صار foci of neuron death repair by gliosis. إذن this is global type of cerebrovascular diseases. خلينا نشوف الفوكال. نعم دكتور، ممكن الانيميا تسوي لنا global cerebral ischemia؟ in very severe cases ولا يعني هواي الانسيدنس مال الانيميا very common، مو صحيح؟ فما معقوله بالاخص بالسنوات السابقه، يعني ما معقوله كل الناس راح يصير عندهم يعني global cerebral ischemia. Focal or localized type of cerebral ischemia could be classified into either large vessel or small vessel. Large vessel or small vessel. The large vessel could be classified into thrombotic or embolic. يعني هذا اللي نسميه ischemia. وsmall vessel disease due to vasculitis or angiopathy. طبعا تتذكرون احنا اخذنا الهايبرتنسيف effect on blood vessels، واتفقنا انه there is malignant hypertension وbenign hypertension، والbenign hypertension يسوي لنا الهايلاين arteriosclerosis، والmalignant اللي يؤدينا الى hyperplastic arteriosclerosis. واتفقنا انه الهايلاين arteriosclerosis يسوي لنا narrowing of the lumen of a blood vessel، ومن يصير narrowing of the lumen of blood vessel بالنتيجه راح يصير عندنا ischemia، وهذا اللي يدينا الى lacunar type of infarction. or there is certain type of deficit. هسه راح نشوف في نهايه المحاضره clinical features of stroke. اذا global ischemia تعتمد على severity of ischemia and hypoxia، اما تكون complete recovery without any residual defect or there is some residual neurological deficit اللي ممكن يكون sensory, motor, visual, auditory. grossly شو نشوف البرين in case of global cerebral ischemia. The brain is swollen يعني there is edema. Gyri are widened and sulci are narrowed. هذه منطقيا الwidening والnarrowing due to brain edema. There is poor demarcation between gray and white matter. هذه الهيستولوجيكال changes هسه حكيت عنها. قلنا at early stages there is red neurons, later pyknosis and karyorrhexis. إذا هسه ننتقل إلى second type of cerebrovascular disorders بعد أن حكينا عن الجلوبال. نحكي هسه عن transient ischemic attack which could be defined as brief episodes of impaired neurological function caused by temporary reduction in cerebral circulation. temporary يعني transient ischemic attack أقل من 24 ساعة. transient ischemic attack أقل من 24 ساعة. Usually transient ischemic attack is not
associated with residual permanent damage to the brain, but it can be considered as a precursor for serious stroke. يعني بعد الترانزيانت ischemic attack most patient أو majority of patient will develop without treatment will develop full blown stroke. يعني اذكر مريضه كانت موجوده عندنا اولد ايج بالردها تتحدث طبيعي، يعني هسه الكلام طبيعي، بعد لحظه يعني جمله تلفظها بشكل طبيعي، الجمله الثانيه ثم تلفظ الجمله الثالثه بشكل طبيعي، الجمله الرابعه الظاهر كان اكو فد ايذر فيزوسباسم او سمول ثرومبس كانت تتحرك من مكانها، فاذا صار اوكلوجن بدات تقطع الكلام، واذا تحركت هذه الثرومبس او تسيرتن يعني راح الفيزوسبازم راح يكون الكلام مالتها طبيعي. This is transient ischemic attack, temporary neurological deficit less than 24 hour. وعادة ما نشوف gross أو microscopic changes، ولكن إذا استمرت ممكن أن تتحول إلى full blown thrombotic or hemorrhagic stroke. هذا السلايد يسوي لنا كلاسيفيكيشن بسيط يشوف لنا types of cerebrovascular diseases. اقرأوا بهدوء، ما راح أشوش عليكم بالكلام لأن أنا هذا الكلام هسه كله شرحته لكم. واضح السلايد طلاب؟ واضح سر. اوكي اقرأوا، هذا يلخص الكلام اللي ذكرته هسه اللحظات الأخيرة. إذا اتفقنا إنه الستروك ممكن نقسمها إلى generalized و localized. أنا دا أسوي repetition أعيد الكلام حتى تبقى ببالكم، حتى ترسخ في ذهنكم. اتفقنا إنه الستروك or cerebrovascular diseases could be classified into generalized وسميناها global ischemic hypoxia, brain hypoxia or cerebral ischemia, and focal or localized. والlocalized قسمناها إلى hemorrhagic and thrombotic. الثرومبوتيك رجعنا نتذكر الثرومبوتيك هي نفسها الاسكيميك، هي نفسها الانفاكشن واضح، وعندنا هيموراجيك. خلينا نشوف الميكانيزم that compromise blood flow to the brain. هذا التيبل يشوفنا مقارنة بين الفيرست بيكتشر هو normal blood flow. The second type هو ischemic stroke when there is a thrombus. And the third type the embolic stroke. هذه الرو هذا الأول والثاني الاسكيميك اللي هو ثرومبوتيك والامبوليك both under one type. دول اثنينهم الثرومبس والامبوليزم under one type, and the other type هو الهيموراجيك ستروك. هيموراج واضح rupture of blood vessel and extravasation of blood. Rupture of blood vessel and bleeding or blood flow into the brain areas. زين طلاب احنا قلنا هذا ثرومبوتيك وواحد امبوليك، شنو الفرق بين الثرومبس والامبوليزم؟ اريد واحد يجاوبني طلاب، يعني شنو الفرق بين الثرومبس والامبوليزم؟
دكتور الامبوليزم تنتقل عن طريق يا اما البلاد من مكان الى اخر، والثرومباس تكون لوكال. فيري جود. طيب هذا المين ديفرنس، بس اريد ديفينيشن. شنو تعرف؟ يعني طالب اخر يجاوبني شنو الثرومباس؟ يعني اعتقد حكيناها في اكثر من محاضره واخذتوها بصف ثاني وزحمه، يعني انت هسه راح تنتقل الى صف رابع وتنسال بالجراحه، تنسال في اي مكان، يعني لازم انت تعرف الثرومباس شنو. طلاب اريد واحد يعرف لي شنو الثرومباس. يعني اكو داعي اذكر الاسماء؟ اسال باي نيم. دكتور هي عباره عن بلاد كلوت موجوده بالفيزلز يعني تظل موجوده بالفيزلز يعني. اي اعرف موجوده بالفيزل، بس هي منين تتكون؟ يعني شلون؟ هي بلاد كلوت. Yes. It is an intravascular